ఐటీ అని అంటే అదే కాదండి నేను చేసేది. నేను ప్లాట్‌ఫార్మ్ మీద పని చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నాకు మంచి జాబ్ ఉంది. లైక్ వినాయకుడు ఊరేగింపు తీసుకెళ్ళి సెయింట్ ప్యాట్రిక్ డే లాగా చేసేది. ఈస్ దట్ ఆర్ వి యాస్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఆర్ వి అట్ దట్ పాయింట్? ఇదే ఇదే అమెరికానా. సుబ్బారావు గారు చెప్పండి. వాట్ డు యూ సే? నేను ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ వీక్స్ కాన్వర్సేషన్ అండి. ఎందుకంటే ఆ వీడియో నీకు పంపించిన నేనే కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే. లాస్ట్ వీక్ కాన్వర్సేషన్ ఒకసారి రిమైండ్ చేయండి ఏంటో. యా, నేను మీకు ఒక వీడియో పంపించి అది మీరు ప్లే చేశారు కదా, అది జై బాబు జై బాబు జై బాబు. యా, సో దాని గురించి అండి. ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ అండి. ఓకే. అంటే నేను నోటీస్ చేసింది యాక్చువల్గా ఏంటంటేనండి, అంటే ఐ స్పీక్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. మిగతా కమ్యూనిటీ గురించి నాకు ఎక్కువ తెలియదు, అందుకని ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఫర్ దెమ్. మనము ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి ఉద్యోగం కోసం మంచి లైఫ్ కోసం వస్తున్నట్టు మనం కొన్ని బ్యాగేజీలు తెచ్చుకుంటామండి. అది మన మన కులం, మన మతం, మన ఫేవరెట్ హీరో, మన ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్, ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయండి. అవి తెచ్చుకుని మనం ఏం చేస్తాం, చాలా ప్రౌడ్గా మనం దాన్ని బయట చెప్పుకుంటామండి. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ వచ్చాడంటే సేమ్ ఇది టెక్సస్, ఈ డాలస్ సరౌండింగ్స్ లోనే కార్ ర్యాలీ ఏదో అయినట్టు ఇదో ఎప్పుడో లాంగ్ ఎగో వీడియో చూసాం. ఓకే, ఆ తర్వాత బాలకృష్ణ సినిమా లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా వస్తుంటే పాలాభిషేకాలు, నీలాభిషేకాలు ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత మొన్న వీడియో క్లియర్ గాను, ఎస్ అంటే చంద్రబాబు వాజ్ అరెస్టెడ్ బికాస్ హీ వాజ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ సమ్ అంటే ఏదో కరప్షన్ ఏదో అన్నారు. సో అదే నాకు తెలియదు అండి, అందులో ఎంత నిజం ఉంది ఎంత అబద్ధం ఉంది నాకైతే ఏమీ తెలియదు. ఓకే, బట్ మరి ఇక్కడ అంటే మేము అంటే హీ వాజ్ ఇన్ జైల్ ఫర్ అబౌట్ 55 days అండి. ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ వచ్చి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు he was in the prison for 55 days in Chandrababu Naidu, about 55 days. Okay, prison. Okay, sir. Yeah. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ వచ్చి మేము చంద్రబాబు నాయుడుకి మద్దతు పలుకుతున్నామంటే, అంటే అక్కడ జై బాబు జై బాబు జై బాబు అంటే అది మద్దతు పలకడం కన్నా యువర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిపింగ్ దట్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు. ఓకే, మీ పర్సెప్షన్ లో. యా, ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సమ్ పీపుల్ పర్సీవ్ ఇట్ దట్ వే. ఓకే, లెట్స్ పుట్ ఇట్ దట్ వే. యా, అంటే ఇప్పుడు ఒక జై కొట్టారంటే టు మీ దట్ వర్షిప్ కల్చర్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను, హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. that is a mindset and that is a culture in India, and Yes. is that culture compatible with the culture here? That doesn't mean that everything has to be exactly the same as it was before. And slowగా ఇప్పుడు ఐరిష్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్ డే పెరేడ్ వస్తుంది. బిగినింగ్ లో ఇట్ వాజ్ రెసిస్టెడ్, ఐరిష్ వర్ హేటెడ్, నో ఐరిష్ షుడ్ అప్లై అని పెట్టారు. బట్ ఈవెన్చువల్గా ఇప్పుడు ఐరిష్ బికేమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ వైట్స్. ఇప్పుడు మేబీ ద సేమ్ ఐరిష్ ఆర్ అమాంగ్ ద పీపుల్ హూ హేట్ ఇండియన్స్. సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్ డే పెరేడ్లు ఇప్పుడు త్వరలో రాబోతుంది కదా. ఐ ఫర్గాట్, లైక్ ఎర్లీ మార్చ్ లో ఇప్పుడు. సో షికాగోలో ఆ నదిలో ఏదో డై ఏదో కలుపుతారు. షికాగోలో సిటీలో గ్రీన్, కంప్లీట్ గ్రీన్ చేస్తారు. So that is more prominent. Everybody who's parading on St. Patrick's Day, they're all drunk. Yes. So have we come to that point to do like వినాయకుడు ఊరేగింపు తీసుకెళ్ళి St. Patrick Day లాగా చేసేది? Are we as Indian community, are we at that point? Yeah, so that I mean, నేను బేసికల్ గా మీతో ఏకీభవిస్తున్నాను, కాకపోతే ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాను. అసిమిలేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం యాక్చువల్గా మనం కూడా గ్రూపులుగా వచ్చి మన గ్రూపులుగానే సెటిల్ అవుతాం. అందులో తప్పేం లేదంటే ఐ వాంట్ టు బీ విత్ పీపుల్, నా ఫ్రెండ్స్తో ఉందని అనుకుంటాను. దట్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. సో దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తే ఇప్పుడు 55 days ఉన్నాడండి వీళ్ళు. అంటే ఆ గ్రూపు ఒకరోజు వచ్చి జై బాబు జై బాబు అంటే ఏమీ అవ్వదు. అంటే టీవీలో వస్తారు, లేదంటే టీవీ కవర్ చేస్తుందేమో, టీవీ నైనో గీవీ నైనో అలాగా ప్రవాసాంధ్రులు మద్దతు పలికారు చంద్రబాబు నాయుడుకి అని చెప్పి అంతే. ఏమీ జరగదండి. సో బేసికల్లీ దీస్ పీపుల్, ఐ మీన్ 55 days 55 days చేయమని చెప్పండి. ఇఫ్ దే ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్, లెట్ దెమ్ డు ఆల్ ద 55 days. ఏమీ చేయరండి.
ఎందుకంటే and I hate to say this అండి, I bet the people who protested there, most of the people belong to one community అండి. I don't have the numbers. Yeah. Okay, I'm just throwing up, but I Okay, don't మీరు have ఆ any doubts. కమ్యూనిటీ చెప్పారు కాబట్టి I have to address one of the comments. Pause Yeah. your thought అండి. మీరు I think you said మన కులం మన హీరో అన్నారు కదా. So Yeah. he's probably the comment is probably thinking like మీరు నేను ఒకటే కులం అన్నట్టుగా. See, this is how the conversation goes. మీరు జనరలైజ్ గా మాట్లాడుతుంటే You're right. సుబ్బారావు గారి కులం ఏంటో నాకు తెలియదు. బహుశా ఆయనకి నా కులం ఏంటో తెలిసి, నేను పుట్టిన కులం ఏంటో ఆయనకి తెలిసి ఉంటుందేమో కానీ ఆయన కులం ఏంటో నాకు నిజంగా తెలియదు. సో నాకు కులమేం లేదండి, నేను కులాలు మతాలన్నీ వదిలేసుకున్నాను. నాకు ఏ కులమేం కులం లేదు. ఏంటంటే గోకులం నవ్వింది. అది నాకు ఏ కులాలు లేదు. నాకు ఏ కులం లేదు కాబట్టి నేను ఏ కుల వాళ్ళనైనా అంటే ఏ కుల గజ్జైనా నేను విమర్శిస్తాను. ఓకే. సో యాక్చువల్గా మనకి ఉన్న ఈ వర్షిప్ మెంటాలిటీ చూసారు, అది ఒకటి డ్రాబ్యాక్ అండి. మనం ఎక్కడ వచ్చినాం అంటే ఇలాగ ఇంకో దేశానికి వచ్చి మనం వాళ్ళతో కలిసిపోతాం, మనం అంటే సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం వాళ్ళతో కలిసిపోయినట్టు కాదండి. ఓకే, ఈవెన్ టుడే అవర్ స్కిన్ కలర్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, మన యాక్సెంట్ కూడా అట్లీస్ట్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ థిక్ యాక్సెంట్. ఓకే, మనకేమి మనం కలిసిపోయి జబ్బలు తెచ్చుకొని, నాకు యూఎస్ పాస్పోర్ట్ జబ్బలు తెచ్చుకోవడం తప్ప అవతల వాళ్ళు అలా చూడరండి. ఇది మీరు నేను బయటికి వెళ్తే కూడా అంటే మన H1 కింద చూస్తారండి, ఎందుకంటే నో వన్ నోస్ వాట్ అవర్ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ ఇస్. నేను ఇంకోటి చెప్పమంటారా, మనం ఎంత బయట వాళ్ళే కాదు, అంటే ఇప్పుడు కొంచెం నేను ఏజ్డ్ గా కనపడుతున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు అనట్లేదు, కానీ 10-15 years ago అందరూ నువ్వు చేసేది ఐటీయేనా, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద పని చేస్తావు అంటే నేను జోకులు వేసేవాడిని దాని గురించి. అంటే ఐటీ అని అంటే అదే కాదండి నేను చేసేది, నేను ప్లాట్ఫామ్ మీద పని చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు, నాకు మంచి జాబ్ ఉంది. ఓకే, కంటిన్యూ. సారీ, మీరు నేను ఐఎమ్ స్లిప్పింగ్ ఇన్ టు మై ఓల్డ్ హ్యాబిట్. సో యాక్చువల్గా అండ్ ఆ తర్వాత కంపారిజన్ బిట్వీన్ అంటే సిబిఎన్ ప్రొటెస్ట్ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ చేసే ప్రొటెస్ట్ రెండు ఒకటి కాదండి. ఓకే, నో వన్ నోస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కాల్ ఎనీ వైట్ అమెరికన్, వాడు ఎవరికి సిబిఎన్ అంటే ఎవరు తెలియదండి, సిబిఎన్ తెలియదు, జగన్ తెలియదు, ఎవరైనా తెలియదండి. ఓకే, బట్ మెనీ పీపుల్ నో వాట్ ఇజ్రాయెల్ ఇస్. ఓకే, ఆ ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి, వెదర్ అంటే ఏ సైడ్ తీసుకున్నా ఏ సైడ్ తీసుకోపోయినా సరే దే నో అండి. సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూ, ఇంకోటి జస్ట్ ఒక చిన్న పెద్ద అంటే ఇండియా లాంటి ఒక కంట్రీలో చిన్న స్టేట్లో చీఫ్ మినిస్టర్ అదే ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అరెస్ట్ చేయడం ఎవరికి ఎంత తెలియదు అంటే బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో జస్ట్ బికాస్ మనకు ఒక హీరో అంటే ఒక అభిమానం ఉన్నంత మాత్రాన రెండు ఒకటి అనలేమండి. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రొటెస్ట్ చేస్తానా ఇజ్రాయెల్ కంటే, ఎస్ ఇఫ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫైన్, ఇజ్రాయెల్ కదా ఏదైనా సరే, ఇఫ్ ఐ సీ సంథింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటెస్ట్ చేస్తాను. అంతేకాని మా ఊరు ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేశాను, లేదంటే మా రాష్ట్ర చీఫ్ మినిస్టర్ అరెస్ట్ చేశాను ఇండియాలో, నేనైతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రొటెస్ట్ అయ్యాను. ఎవరికి ఇంతవరకు ఎవరికి జై కొట్టదు, జై కూడా కొట్టనండి. Thanks for sharing that opinion, and I don't think I disagree with you in any way, shape, or form on everything you said. Yeah, I want to close on this topic. I just want to give some let me get to this. Maybe వన్ లాస్ట్ లేదండి, చెప్పండి. ఏంటంటే ఎనీథింగ్ దట్ వీ డూ, ఓకే, యుఎస్ లో ఏ చేసినా సరే వీ హ్యావ్ టు బి మైండ్ఫుల్ అండి. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ వీ డూ వీఆర్ బ్రాండింగ్ అనదర్ గ్రూప్ అండి. ఓకే, ఏ గ్రూప్ కాల్డ్ ఇండియన్స్, బ్రౌన్ స్కిన్ ఇండియన్స్. సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ అంటే వీ కమ్ హియర్ వచ్చిన మాత్రాన మనకి ఏ రైట్ గీటు ఉన్నాయి అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ అ రైట్ అండ్ ప్రొటెస్ట్ ఇస్ యువర్ రైట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ వాట్ యువర్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ వై యువర్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సెగ ఫ్రిస్కోకే ఉంది, కానీ ఈ సెగ ఇక్కడితో ఆగదండి. అట్లీస్ట్ ఇంకో 2 to 3 years అందరికి H1B అంటే హేట్రెడ్ పెరిగిపోతుందండి, నా జాబ్స్ తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్. ఇది ఇంకోటి, మీరు దిస్ విల్ యాక్సలరేట్ ఎస్పెషల్లీ దెర్ ఈస్ ఏ రిసెషన్ అండ్ ఎకనామిక్
calamity. Yeah. Jobs బాగా ఎక్కువ పోతా ఉన్నప్పుడు this becomes even lot more widespread. Dax గారు జాయిన్ అయ్యారు. Yeah. Good morning, Mohan garu. Good morning, Raghav. Good morning, sir. Last time I was the one who made the correlation between travesty and arson. So I want to ask a question. Okay. Yeah. I don't understand the contention of that people should not protest for whatever cause they want to protest against. So, for example, if you think some people, 50 people gathered and protesting Navalny's arrest in Russia, or Machado's arrest in Venezuela before we heard of her with the Nobel Prize. Venezuelans doing it, right? Russians doing for Navalny. Would we comment on them the same way? నేను చెప్తానండి దానికి I ప్రొటెస్ట్ would go ahead, మీరు. Yeah. ప్రొటెస్ట్ నేను చేయడం అంటే దట్స్ యువర్ రైట్ అండి. యూ హ్యావ్ రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. బట్ నేను చెప్పేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బి మైండ్ఫుల్ అండి. ఓకే, ఏదైనా చేసి ప్రొటెస్ట్ రేపు పొద్దున ఎమ్మెల్యే వైజాగ్లో Mindful. That's the thing. What are you being mindful of? చెప్తానండి. యా, ఈ ప్రొటెస్ట్ వల్ల యాక్చువల్గా ఏంటంటే గ్రూప్ వచ్చి జై సిబిఎన్ జై సిబిఎన్ ఇది ఈ ప్రొటెస్ట్ అంటే అంటే మనకు ఉన్న ఒక భక్తిని చాటుకోవడం లాగే ఉందండి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఆల్రెడీ ఈ H1B వీళ్ళ మీద హేట్రెడ్ ఉంది. ఇది ఎప్పటి నుంచి, ఇది కొత్తదేం కాదండి. ఇట్స్ మీరు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. Let me clarify. You're confusing two different things. Okay. ఒకటి ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ద గైస్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ ప్రొటెస్టింగ్ సిబిఐ అండ్ సేయింగ్ ఓ ఇట్స్ అ రైట్ఫుల్ వన్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ వాల్యూ. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, ఒకటేమో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొటెస్ట్, ఏమన్నా పనికి వస్తుందా, దానివల్ల ఏమైనా లాభం ఉంటుందా, అదొకటి. ఇంకోటి ద రైట్ టు ప్రొటెస్ట్. టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్, రైట్? What we are conflating here is we are mixing up saying this is an useless protest. It doesn't have any use. You're only doing it for one day of the 54 days. దీనికి ఏమీ లేదు except you trying to oppose your points. The same thing I can make for the protest if you're supporting Navalny in Russia, or if you're supporting Venezuelan opposition in Of here, course, Andy. because it doesn't change any ground realities, right? So mana proximity valla we just feel closer to this topic and we feel like we want to criticize it. But you have to look at it in a larger point, right? As an American, what you're doing here, or being a part of this body politic, right? You might not even be a citizen, a resident staying in this land. And the First Amendment, which gives the right to every resident of this land, irrespective of their citizenship, is that if you feel strongly about something, it need not be justified. You don't need to justify your allegiance or your reason for protest. I think it is I wanted to make this point very clear last time. Sometimes we are so critical of these things because we are so proximal to those things, right? అదే అన్నా, ఇదే ప్రొటెస్ట్ మనం రష్యన్స్ రెమాలి చేస్తున్నది, we won't criticize them. We'll say, oh, there is an opposition resident who's been persecuted by Putin and oh, these guys are nice, they're protesting. If someone, Venezuelans do it for their opposition leader, we wouldn't criticize them. అసలు మీరు యాక్చువల్గా నేను ఆ క్వశ్చన్ అంటే ప్రొటెస్ట్ చేసే రైట్ నేను క్వశ్చన్ చేయట్లేదండి, కానీ మీరు అదే చెప్తున్నారు. ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూని మా ఊరు అలా కాదు, మా ఊరు ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను అంటే ప్రొటెస్ట్ చేస్తాను 50 మంది అంటే అంటే చెయ్యొచ్చు అన్న రైటే. వాళ్ళ పిచ్చి కాదండి, అవును, అది రైటే. నేను చెప్పేది అది పిచ్చి అంటున్నాను, ఆ పిచ్చి తగ్గించుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ పిచ్చి వల్ల ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని బయటకు వచ్చి అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు that is impossible to police. That is impossible to police. Let me interject here. So all three of us are saying, yes, it is your right. You took the permission and you do it, and it is in a public place. Yelling is perfectly legal. ఇది జై సిబిఎన్ అనండి, లేకపోతే జై who's the artist heroine now, I don't care, but you can say whatever you want to do in that one, right? But to just because you have it, the అదే తీసుకోండి, same thing. Let's say it's a huge religious procession వెళ్తా ఉంది, and yeah, they have rights. Is that going to make a difference in your way of life? Is at least initially in the beginning, indak nenchina is St. Patrick's Day example kuda ade. So why invite trouble anedi? It's a pragmatic approach as opposed to saying this is my right, I will do whatever the hell I want anedi. That is where I think I don't want to put words in Subbarao gaరి mouth, but that is what I think he's saying. That's right. And Mohan garu, exact. I used to think like that. That's why I'm saying this is an evolution in my thought. What I'm saying is we can't be model citizens enough. You can be the best model citizen, but the moment you disagree with any of their points, you will face the same reaction.
The case in point is Vivek Ramaswamy. I totally agree with you. I'm you not can do I'm not everything you disagreeing want. with you on the exercise of rights. So why And should we be I'm careful saying then? show some Why? No. judgment అంటున్నాను నేను. Mohan garu, what is the judgment we are using then? What is the judgment? We are trying to affirm to every rule they set. We are trying to be model citizens, and they still treat us the way they treat us. What are we gaining? Might as well So live their life. can I elevate the elevator, whatever, maybe distract the conversation, but this is also important. I had a meeting this week. Usually I don't talk about my work, but this conversation is purely on the same policy at the university level. At the university level, I'm not a decision maker, but I am also an important player that they seek my input and they want to hear what I have to say when they revise the policy. It has exactly everything to deal with free speech కి సంబంధించింది, ఇలాంటి వాటికి సంబంధించింది. Now, I told you my two hats. As a community person, I think differently. As somebody who's protecting the rights of my students, which is my obligation, I will exactly say the same thing. మీరు అన్నదే నేను అక్కడ చెప్తున్నాను నేను. In that conversation, that is what I'm saying. Okay, students have every right to do that on my campus. If they are yelling about Chandrababu Naidu's, go for it. But ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు లెట్స్ సే మా అమ్మాయి చేస్తుందన్న అనుకోండి. సో ఇఫ్ షీఈ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ లైక్ కొంచెం ఐ మీన్ వాచ్ అరౌండ్, దిస్ ఇస్, బట్ I'm not going to stop her. I'm not going to stop my daughter to do the same thing. ఇది మీకు హిపాక్రసీ అనిపించవచ్చు. There is a division in the roles what I play there versus here. సో అది ప్రాగ్మాటిజం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది నా పాయింట్. సో సారీ, నేను మీ కాన్వర్సేషన్ డైవర్ట్ చేసాను. గో హెడ్. Finally, pragmatism comes down to individual choice. It's like, so I'll bring another example, right? See, I wouldn't have the courage. I didn't have the courage till now to stand up and speak against global injustices like Megha Vemuri did, right? And she got a lot of backlash from Indian community. So that's what I'm saying. By telling our kids and the newer generation to stay in the lane, this is the line they use: stay in your lane, right? What we're saying is, ఇప్పుడు ఇవాళ సిబిని చేసిన వాళ్ళు ధైర్యంగా అండి రేపు ఇంకో దానికి చేస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇఫ్ యూ క్రబ్ దిస్ ప్రొటెస్ట్ థింగ్, రైట్, వాళ్ళు చేస్తారని కూడా అంటలా. దే మైట్ వెన్ యూ సీ దిస్ యాక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ ద ప్రిమిస్. వాళ్ళ కాజ్ నేను సపోర్ట్ చేయట్లా, but I'm still standing by the right to protest because I would see as an evolution of involvement of Indians in, మనం ఒక పాయింట్ కూడా చేస్తాం. ప్రిస్కోలో వెళ్ళి H1B వచ్చినప్పుడు అంత స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడిన, ప్యాషనేట్గా మాట్లాడిన ఇండియన్స్ని ఐ వుడ్ లవ్ టు వాచ్ దెమ్ టాక్ అబౌట్ ఐస్ అండ్ అరెస్టింగ్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ చేసినప్పుడు మాట్లాడడం. ఐ వుడ్ వాంట్ టు సే that's exactly what I'm saying. ఒక దాంట్లో చేసినప్పుడు it generally spills over into other things. That I see as an active participation in whatever way. You are exercising your First Amendment right for your own personal thing now. Tomorrow you might be emboldened to do it for others' rights. ఇలా ఎస్ సార్, యాక్చువల్గా ఐ డిసగ్రీ విత్ అండి. ఇది రైట్ అని నేను క్వశ్చన్ చేయట్లేదండి. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ రైట్ టు ప్రొటెస్ట్. వాళ్ళు చేసింది వాళ్ళ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. కానీ Then we don't have the right to criticize their point on which they're protesting, right? Everybody has their point. అంటే అవునండి, అది పాయింట్. అవునండి, ఐఎమ్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ ఇట్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇదంతా బేసికలీ ఏంటంటే ఈ కులగజ్జి మతాలు గీతాలు అన్ని కొంచెం బ్యాక్ పాకెట్ లో పెట్టుకోవాలండి. బయటకు వచ్చి ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే నాకు ఉంది కదా అని చెప్పి అంటే రైట్ అండి. ఏంటంటే బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే on your side on that. I'm completely 100 Trump on 600,000% on your side. I'm 100% on your side. I don't agree with what ఇది యాక్చువల్ గా వచ్చిందంటే we are not అంటే really disagreeing with each other. It's a restraint. ఇది సుబ్బారావు గారు నేను అనేది యూజ్ సమ్ రిస్ట్రైంట్ అంటున్నా. మీరేమో ఇఫ్ యూ యూజ్ a restraint, it is not a right అంటున్నారు మీరు. So no, the restraint part comes in as a judgment call, right? It is a personal judgment. అదే ఆ మాటకు నేను ఇచ్చింది threshold. It's everybody has a different threshold. I'm telling you my threshold. So my threshold ఇప్పుడు because, well, just take this show. I mean, at some point my threshold breached, so I started talking about it. And that's, and some people are still telling me not to talk about it because I'll be in trouble. ఒకటి కన్సర్న్ తో, ఇంకోళ్ళేమో బెదిరింపులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. I'm comfortable with what I'm doing. Maybe I'm asking for trouble, which is totally a different thing. Anyway, final ga iddaru make your statement, then we will move on to the next topic.
సుబ్బారావు గారు, గో హెడ్. ఏం లేదండి, నేను చెప్పేదంటే ఈ వర్షిప్, ఈ అభిమానాలు అంటే అంటే ఎవరు పిచ్చవాళ్ళది, దాన్ని మనం కాదనలేం కానీ, బట్ ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే 4 గోడల మధ్య ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆ 4 గోడల నుంచి బయటకు వచ్చింది అంటే అవతల వాళ్ళు ఎగతాళి చేస్తారు. ఐ మీన్ ఏదైనా చేయొచ్చండి. సో ఎగతాళి చేయటం ఇస్ ద లీస్ట్ ఆఫెన్సివ్. యా, డ్రాక్స్ గారు. Yeah, I completely agree with both Mohan Garu and Subbarao Garu's comment that we should leave all our baggage that we are born with and we carry for a lot of life when in India, when we move out to the US, and because that doesn't help us in any way more than divide us and pull us back in growing as individuals. But I will still reserve my judgment on saying that the cause for whatever they are protesting I might not 100% agree with it, but I will say they are within their rights. Who am I to judge? Yeah. I will judge them personally. నేను నాకు మనసులో అనుకుంటా, బయటికి చెప్పను అంతే. అన్నా ఓ అన్నా, విన్నావా ఇది విన్నావా, ఇదే ఇదే అమెరికానా, అమెరికా ఓ అమెరికా.